Adom 106.3 FM sunene efiada eyeboja ye Kasiebo tasty esanso ye Kasiebo buke baby awobia no ye dia frafra te se fried rice mu no ma ne ye de bro wo so ansre wo se kokoba ye wo de na ene ensam ne die di makotire bi ene se aban ahye Ghana de hye bo se LGBTQ plus ehun sensem no wona so o se de tie bia wo de ne sabe hyenkrata ase ne mra no abekotia nipa watwe ye rikota etehwe ye Emma wo free mu wo ma Ghana mu brofredu no wo mu ba ko ebeto odwasa ne ba abushia chese DNA won koye na ne yiti twintwa won koye no enu ebeto odwasa amakọ DNA na abushia se nye no koye DNA bia ya baba wura mu wo koto na brantie bia so ye blogger wako blogi de blog wako tro de entro wako ka de enka am ya ni kopie mu wako so ye mani beli na mom ya de kwabranto 50,000 Ghana cedis ne de ahwe na pampam ani Kumasi high court so ru se owura charge kwadwo fo su dadi lumba court nsem mpanimfo gire mu ana wotwi se obasewa ne na wotwe wonno ni nipa na gina adakam ne yase nnanya ni kohwe court on the video no filigado chi behwe de pa akosofo yase na domo akose wojiwofuno to mabucha pani ntina nchen ye be ko ho e be yire se ngege se bi ka we hu ne abo no bedede na enefie yi MTF wase yan kai wo se mrada ne te sei wadi isi mabade hu ya ne Android phone na chese wudem ke katata so 2074 T74 yare bia etu ase yare de hinta ene de akosi a wuntimi hunu aye no phone menyare so mentiapo wada ne aposo mpo de beboa wo ye 2074 Kingdom Garlic Bitters eno boa mamogya de afrusa ne ntia bia akoma na etimi boye wunya akoma yare da sanso ena ye wo tremendous capsules wo yoba wo de no no nsa buom eboa wo ama yefie watimi aye kama ntu ni dwa mokada na mema de ne power capsules agare power enefie yi wo amafuo besi no aheki no abu oto nje sei ai tu ya bema no numbi no ankogu hwani mu ase amiango ka se na Ghana mema de ina Ghana mema de sa no motian na wo wie so na fo ma saka speedot ene ye wo sosofo ne de pa bo adwuma se wo poso na ye wo atiri bramo wo atiri nkasa sabro na wo so na ye frichi emu abu pan mu amobobolo wala tu wala sa metifo ye pono mu twena mu pia bank 45 ho abrabia na osisi achi ayaba we te say se be apata ye ade akwa Gaza mpa preso ade abapo wo ye speedot yo ni mi atie ye woni spray eti de open no ama sa tumi akadibi ye kalale plus wo ma de aso ya sene eno ye chance pa de kruda aso ya febo eti ne ma 15 years warranty ne bo no so ye hwa so se hwi eti kwana kwadwo de essence ne wo bia wo si da bia no de kru ne da so na hu so a wotum sampa ade power Ghana saso kum tontom prekon tontom anum ni bo tontom papa ni bo tontom girlfriend mpo tontom sre queen tontom matwoman de opeja da de tontom abofulala se tontom bu abonu atwa punk no ada ni tubo so aye zip no de atu litru wonu akaso rewa wonwene ho tontom obontampe de betimi abo wonu atimi atu ase saso ye wonu kwale imprumusie ntinkra ni suade a wa bontwa no so na de suom chane mo abo mobile ni spray no so spray no freedom kakra no aba beda so da pa Franco Trading Enterprise was enjo Black Friday whatever busu me ne de to so aduonu nan e de kwakosi ne de to so aduonu nwotwe nti no ma no hwa so se mobile phones, printers, laptops, air conditioners, papa dia mansen dia tumu CCTV camera sanso ena TV ankasa ekwa kosi 100 inches anife ete sa Adom TV ani da o se cranishi eti fa hujim kwa www.francotrading.com and francophones.com please oda ne famro wabobo aro pay abro 129 wo mo ne kutaye mo ma wi blazing team bombardier squad test yanga za Kasiebo buke Obidombie edu Kumi mene BOAKYEWAA YIADOM JP abuchia test yanga za Kasiebo eni adebro na enim se na sufiala na boja ye na chese video so di demu die na ya filigado chi behwe wani so ade behwe dom behwe video so ade be ma wo Facebook die no Adom 106.3 FM like here ya share na fo adwenchire pi so ko YouTube anu subscribe ho so Adom 106.3 FM no a Instagram ye wi a ye bona de ma ne TikTok kamo na chese homa ye de chuho enu de bia wankasa pe no akono enjoy na bishia so wo bunu mantemu a Chris FM wo brekum yedam Gift FM wo doma hinkro Yankee FM wo Sampa Tan FM wo Nsoko Enida so FM wo Japekrom Royal FM wo Wanchi Testimony FM Nsuache Akomapa FM brekum West Kachi FM wo brekum
brekum edikanfo FM ene agenjene brekum Storm FM wo sunyane ena Fire FM 90.1 sunyane edem Yemongura ensam na nkasem wo ye sha ase de o mamu brahye bedwafie ne yebo ede awura na panyimpa Adom kase no wono ne da no wo mamu brahye bedwafie mama yarga ene wode atodwa waso o manga na de hye me hwa kwam yetirmpo de adikanfo hwe ene wani gina na Awurade Adom enche bia na ne wo bo pe ba bedru emra ye de bekuatia mema wonu wo yonko mema da na ne kwabra no bekono no abu no yonko to agumu na chese wo san ne to ago pray oboto megro to na mai bi so ya fa wo fa hyehye ene won kran bo bitimi ka se me hu me ze me dua etimi pesa me da ne dua wo bitimi ka se me de me do me kraman etimi pesa me ware kraman ne sa no ma na kwasi kokko ye ne woni krom no eno na mama yarga se de obi de ye ne fie ye ne ese wo bi fie aya so obreko kra na so akoko ni de nti se broni ne wanya na fofra wo ma nka ho wo manga na de anyintum na obeka yi asambra yi Anti-LGBTQ+ won sense medika ko ma mu brahye bedwafie embra na na rodan kwakufu ado ewo hono na asema panyine de ne sabe hyase so wonfa ne san hyase asem kopie mu wakoto ena mapanyine si asem no wakoto de eja se de no masi akwan ne nyina nkra ne mu ntete nkra ne ntie ntwentwe so kakra ene se wode na mamu okọ na wie ye no mafo hyase so mu bisa se mapanyine se wo na otia ba anwa so asem yi ba ye wo bagina simpie so e ka ne pipo se wo sa no mananya de a obeso so wo ba ye ya hwa ni mu ekọ afini wo panyine ye nhye dante hwe na so panyimpo a wona na Adom kase no woda no mama yarega wo se enche bia embran eba etu amafo anka wakomanto yam supe ena kokode num suo no ba wo che wadwa no osiesie ho na nsam yi dia na so ekopie mu o mamra hye bedwafie panyine ba ko a wade adura na ne ase na mbre wote ho penten kwane a hesuo se wode beba a chese ye frɛ no John intimfo do wo sazo enyame nipa reverend aka ni di ho wono no mamra hye bedwafie ko buza se bo na mbre ya kwa akosi se ye cha na adwo brekunam ye wene so treba ho no agene nteme ho ena mama yarga so ba ya wode anu ye eba entu de entie ensam a opanyine intimfo dwodi kankan. Disputed reasons were given. A week after, the Speaker of Parliament gave a ruling very clear. The records Hansard captures it, that nothing prevents the bill from being laid. It is 5 weeks from the time that Mr. Speaker gave that ruling. And since then, no attempt has been made by this House to have the Human Sexual Rights and Family Values Bill to deal with the canker of LGBT devastating our norms and culture in this country, threatening our family values. And there seems to be a very conspicuous silence on this. Mr. Speaker, the House must not create the impression that what was a priority in the 8th Parliament, a priority to the 275 members of Parliament, has suddenly been thrown under the carpet and has suddenly been jettisoned by the 9th Parliament. We've debated it and we concluded the controversy was resolved. Speaker declared that the bill has to be featured on the order paper. So the attempt by this government, by blocking this bill and blocking it from being featured, is a big disappointment to the people of this country, to the over 93% of Ghanaians who believe that marriage is between man and woman. It is a big disappointment to them. We demand that if it was oversight or error, it must be added to the order paper so that next week it is laid and presented for first reading, because on record, it has satisfied all the processes by the dictates of our standing orders and has been duly approved to be presented, laid for first reading and consequential referrals. I thank you, Mr. Speaker. Into a fanyini intimfo do no reverend in atriye wonzo dikaka brofu bi conspicuous and was added consequential referral beka na yese nani abrepa asem no mampanyini so de nsema baba tudwa sa wo kasa wa na zibroni wontade wano de wotwe ya ne sembra so bedwafo de mbra no be ya dwuma so munya ye no mugitu maso wontwe pen one fancy krata so no one sign say wa wase anase we die koko wo be sign dodo ade a friend no LGBTQ++++. Ade a ya safo panyin ene ye nuanom Muslim for imams obia ka bo mu say ade a yempe if say ene yemra ye mamre enko enso ade a afi abrofo ajatum omo hompo enyo mina na ajatum if say okọ America
evangelical Christians no omonje LGBTQ ntum and so akoye say omoso omaban no epushi say ombe promote LGBTQ ewo Ghana ha enye Ghana kwa we asa afa na nyina and so hwen so a sa pressure no omo mfa nko Arab for no ho yenkwa ebibiman ha kwa na omo de pressure na to yeso if you say ya yebesa akomo ho akosre sika akosre bosia enti na omo hu say omo nya yesutumi bi omupia if you say Saudi Arabia Saudi Arabia omo kan LGBTQ asem na honso hompo na eye haram. With regards to the proper human sexuality, and it's quite a long name, proper family values bill. If you remember, there was a court case that injuncted the speaker from forwarding it to the president, and also restrained the president from receiving the bill. Eventually, that case was disposed of in December, I think on the 18th or something. Yeah, so it meant that the injunction had been cleared. But as far as I know, the bill did not get to the president for assent. And so the convention is that all bills that are not assented to before the expiration of the life of Parliament expire. And so that bill effectively is dead, it has expired. I don't know what the promoters of the bill intend to do, but I do think that we should have a conversation on it again so that all of us, if we decide to move that bill forward, move it forward with a consensus. And probably it shouldn't be a private member's bill, it probably should be a government bill with governments behind it after consultation. Ghana man panyini ne ekotie ne no so wa bie ne pono to se da gwa no pa wi ne anwumra mbrahye badwafo ye omadwuma wie na beto ne pono so se kim na ne wo san ni se wa na mbra na ba na ba be ye adwuma na asemi no panyini mama yarga no se ya wa asemi mi hunu me kan ye ntia so ya krado se ya so wo mamu mbrahye badwafie ye be hwe ne abobo ho na afa ye kusa ne te se de kusa bode a deja so se de be ya mbra no betumi adi mu na si pinasi tanasi po ne adi kopie of President John Dramani Mahama and the NDC majority, and I believe the Right Honorable Speaker, we are all very committed to the passage of the Human Sexual Rights and Family Values Bill. If you recall, a couple of weeks ago when we debated this, I was the person who insisted that the fastest way to have this passed into law is to take a position that this Parliament has already passed it. So what is left is signature. And I recall many on your side arguing against my position. And so Speaker ruled, and he ruled that so far as he is concerned, the life of the 8th Parliament had elapsed, and this is a new Parliament, and once it wasn't signed, it had to be reintroduced afresh and taken through all the stages. So if you had listened to my advice and sided with me in the debate in this House, Any you could ye, a penny part of Cassian one dano, a woman brasha with your few mama yargano in our tree, so which more the stages in your family through Baku come you come in press as well, a brofo, a brofo, it is some never in say. Enjabia embrano ebeba na Ghana for kuma at home ye megua abusuani yemfi wo mayimra shebedwam ne LGBTQ plus nsemi na yenkwa santimantem yadu oboase na abrawusem wesi ye oboase ne mpotamu brofedu yete wo maga na munka bi shemu sana aboso mi brichie kese ye boy ye yese erukota ena mu wiemu anopa se ye kwa anopa be no nkron ne yete ya so erukota bi ate ahwe erukota bi ate ahwe asagura fedie premotu se ye kanu suna de no aba se enokre ede na si ya yenka abusuafo yiawo yesimpanimfo mako nwotwe mmemma kentine nwotwe wonum nyina to anananom nsiedo ya che se asem no de uka na ese emudo emu abrehwo na nipa nwotwe edu se empanimfo sese ne emu ni si ye yenti
Yen wusa sumesini anaso bentini eti na ho akonya se wo ye DNA ne abrafum ye kan se DNA ne bam ye hu se wei aya sumesi wei ye obenten na nipa ba ko anu owomuo be ma samo aboaje ye ache se ba na modmakoi mu ese mpanimfo yi okam ho wo di mu akotene bie ana na bushia ye so se be ye DNA ne dia ene na ye emfa de bamra no amunye DNA no abushia yi se wo frɛ DNA no wo wo ba yi ni akwada ni wo ma ye DNA no a rabasa wo ba yi di akwada yi agifum yo mo hwe no wo ma hu no ene wo de wo ko pɛ ne ba foforo bi no wo ko ye DNA no no wo wie ye na abushia ne kyerɛ se DNA ne DNA no se wo ba yi kosoro ba fo mo mbe ye efi so wo munua wo mo ba no de hye te ase no na wo keka no hu asa akwada no wo nyintum papa sa akwada ne ye ne ba ya ache se wutie buhye ya se bo mo se ya se na wo ba yi se ne boy dada bi o se ne nkanchima dada bi no aba ma ne susu se ye ne banti die ne die so mo de hye na firi mu kro mo ba ye asemi o mo ye ba ye nye no ne o mo te ya ne se wo ba yi fra brochira ba e de asem kokoto se buhye ne hye no so won koye die ne no koto mfa nto so se da bi obi antumi hye no so won koye DNA ti asem no wo koto afedi nnura ye kote a yesi an wo ba no koye DNA no wo ba no adwira ma ne ho afise fita won koye DNA no akwada no wo yesamo aboaje ba na asem fofora ba buhia ne se wo beti se wo bi ka ne ba bi se wo mode hye no na yi no akoye DNA na akwada no ye wonua wo ba no eba no enye no kore da wọ́n si DNA bi ama yo kotu asem ye ninwe ya DNA free hin na bemu de ntie bema baako na akwabena yi akwai yi otoso mienu Samu Abuaje onua be manie ye ne test no ye court no ye say na 23 December ho na me lawyer no ebe move motion no ye mo nso the defense by say e mo mpene nti dru ho a se court no be dia tum so onje ntum no enye nru ho nti emwanwa se obi dia betu social media se ya DNA test for now there ye nye bibia se ye hu ni se nipa na obo ni trim na wa ye bibisa se ye ba ono crime sani ye hwehwe be chenya koye clear doubt se ye koye na Samuel ba be clear doubt ye hu se ye banu no bekope nti e bompa ye kwakoye no na ye ne ba but for now there enyankoye bibia ti sa court no 23 December ne bekopo e be ti be ma chief was one Abusiani a wuti ye ne be ma na ekwabena yi akwa yi otoso mienu no o kire mo se wo mo na nsamafo kura so wo pedodo na nipa atiasefo wo mo kura ehwese nka kwada bo mbe ye wie ni akaso o ka busuani ho wo ka moye mo de hye konkonkonkonkron eti wo mo nka se DNA no mo ko no mabo mo ti mu po se ye nka se nye Samu Abuaje nye ne ba ani oba Facebook YouTube a Samu Abuaje ni mfonyi na da ho wone ne ye sabra wote ase atwa photo fefefefe oba akokọ da mpamu a na se fefefefe photo na da ho no mo no na na yi akwa akire mo se wo mo mpre bebre so na DNA na dabi o se ni abeto abonten no no mpese o mo kama de hye tie se ni da abonten ne de se wote se yesi o makoye DNA abusua no ka ni pei mu a enye fa se wo mo de hye no wo bia nkoye DNA bi eche se akwada no ayo wo mo ba na wo ka de atoa so se wo mo wo one suspect before de ba ye no wo so mo nipa ba ko a wo mo de o mani hwe no a se nipa we ye boss suspect ni nyina court na ti wo mo de betudwa le ni ka che ye no onfa kora ne mra ne enko identify body na ye dia no wanfa namba nti ho na twetwen ya so na papa no nso tiase no na oni ma no ntokwa efa se wonye faithful no enu nti ene yesusu se no so wu na wanfa kora na mama yanko identify body na ahye dia na me ya adom ne ye burial ne dia ye be ye DNA test ono na ba ya wan pene so ama no kokoti tiabonti nesa nko bia enti no nyame ya adom ne ye kokoti no ne hu se efibia ni hu ba ono kra ne hwehwe na chese panyini na owo no ba bi no wonya ne ndia ono ne be adwuna bom nti de ensi hwehwe no epese clear doubt ne hu sakura ne ba ne atre ho so ahwe ne ye sa ne ni na hwehwe enti court ruling ya obi enti menko edie ne enti ne de mo keka no social media so no kra mo me suspect obi a because nipa o ye no oni ne mbutaya e woni timu a ode ye sa Abusiani a wuti ye na ekwabena yi akwai eno a chese otoso mienu na na no de tudwa wonua
ene Samoa Boaje be ma wo firi mu erupra kwanhia no mu no chese waka na asem ato ho no Young Adom 106.3 and Union Masempa 94.7 in 104.5 test Yangaza Kasiebo Enefie dia freestyle star bia di show in Yagusu Yakin Kadema Yambran Kain Accra High Court to Quasetna Mekovias Mame Evelyn as someone one on the tina Gamu Ediasem near the branch of your friends as someone I'm at the toy Bejana and Nim a branch here in the Bay and Tansa Yadia Bonanese Wakotron Sembi Afo Katechi Wachadan Kwabi Wodika every year National Commission Communication Authority one on the penimpa na wadano na yasi a branch and sama wakotro yeno cause fear and panic not just wobo manfu netie and Tansa Yadibon and the say netie yasi section 208 cross 1 Criminal Offences Act 29 and no yadi abon abranti na tumraho sounds na section 123 no ya Electronic Transactions Act 772 once wa branti na tumraho ho kwa senche oswo dia beche enti yadi abranti be gino na mami ene etimwafo ebisa se abranti wudi be ma na wudi for abranti ne so wani oni for wo kwan bi aso enti yedoso doso nsem na anom se na ne yabeja no akofie ne mamaboa ne de agya kwa yenya no kwanti na ne 50,000 beautiful choppable Ghana CDC ne adansifo mienu yade hwa pompem so kwe se wutimi enya ajapade a eno no betimi agina na se bedi akagina mu akofie na afi embrepam wa ba be bonkro na se bia board ya nenya obi na akuma twibosi akuna na epe na wiewo no ne trage atrama ne munya trididim dia so zabrobe wozo adehye embra bibia twamu ene ne jari avenobo etwetwe nkomo no yembranimfo a abrante friends same wotwitwade age no broga so ya broga sesemi na akofa semi dia bayi eti jari nsama wono so de tudwa. We got fortunate. The judge really appreciated the side of the law. That's very important. Okay, and I'm impressed with the judge for looking at the thing, the case brought before her, and she's shown that there are great judges in this country as well. Ended up granting bail when we made the application, me and my colleague here, and it was a brilliant one. 2 sureties, for the client to go home and do the right thing, live with the family and enjoy. So basically, what we have good news for our brother, and today he's going to go home from here. What is the bail sum? It's just 50,000 Ghana cedis. But are you impressed with how your client is being handled? In fact, I'm incredibly impressed. Listen, it's hard to find an amazing judge like this. I'm told that he was in the custody of the police, for more than 48 hours. Has that come to your attention, and how do you feel about it? No, I have to say this. I didn't know about that, but I knew that he was in for 48 hours. That I am told, but I don't know about the time. Now, the 48 hours, it depends. It's not every 2 days that's 48 hours. There could be a 3 day, that could be a 48 hours. Because if you get arrested at dawn, 5, and the time rolls up to the next 5 at dawn, it's 12 hours. Eni ayo kwoti ye your panyina your friend say Jerry avenogbo eno no abrantia your friend say same wo kodi senseme eja won kwotwitwaje no nam sunti ene wanya ni trade dim so wonko fie mrepam waba na asem ne ya ba betwa so na wonze okuo bi ho wo ma ye blogger foi wonze kwa ye wo blogging ene ye wo vlogging I susu wo ye wo vloggers ene ye wo bloggers vlogging no mu hwira no mu ye den Ome ozo mere na huri de zekiti we brogu na we brogu enti wo mukuo no ye from New Media Association of Ghana panyina oda wo ma no ye friend Jebro Sulia Jakwasi no wopanyini se kwan ye fast wo mo de hye ne ye che no wo mani anye nwasa so obi antomago ye na de na hu se anoma no wonam kontokra mempa na bo bia no ofrin duduom se de abrantie no same wo mo che no wo mo se jojo no ne ade de wo no de ohun ne se wo mukuo ma no nyina fa kwa wo ma no da bankuro mu se abrante no wo mo ne na ani nie. For a blogger of Same or any other blogger to be picked up at 3 a.m. at dawn whilst he's on bed having to sleep or rest, that alone is even a problem. We need to condemn the Rambo style attack on media personalities, as not forgetting bloggers and content creators. For that one, that's where we have a problem. And then being able to accommodate for more than 48 hours, that is where the problem is. And so we need to talk about that. So generally, what do you think should be done in order to address all of these issues? If somebody has a problem with a member of the New Media Association, or if somebody has a problem with a blogger, if it has to do with defamation, if it has to do every other issue has a proceeding.
You don't go and pick people at Rambo style in the name of somebody has made a complaint against the person. Perhaps he was invited, but he declined. He wasn't invited. We are aware of the conversation. He was picked at 3 a.m. on a Friday morning. And so you can see the necessities or the ins and outs. And here you quote here ye new media for Wamo and Kabomu Panyimpa no and no new media Association of Ghana. Equia so one met you. Hey, your friend Jebro Zulia. Jakwasi in atese one e watch esemunitino ai nada mi se wanu mo se na efiada bibia betimi asi ai and ya bu share ye fiala mpaboja ye etinu obachi bia tesia ngaza Adom 106.3 FM so wo asante mantem ane enhira no bocho YIADOM 104.5 and na sempa 94.7 FM ya ni affiliate stations na social media no so ye brezi wo hono na ni abra social media na behwade ye pa akosum mabunu ye ne Kumasi High Court wonu mu agi se twi ene wo kokotu nim se yade na awotwe amenu akwahia se wa na nkrofo ye abogina munyina adaka mu mmo nkuru a ene wo kohwe apa akosum mabunu no woni ye Facebook YouTube behwade na mabunu kodu wono mu no ene ensentwefo so wo wono mu ensentwefo busuapani kofi usu no mo se wo munini ni agoro na emom wani aka ebe nyina de wani wotwetwe nkomo eti obi sa mabunu isa mo nante sie ne sayi a mabunu ise wo mo ba na busuapani kofi usuba koto honom no wo mo pese abusuapani o kire won nsem bi mofise asante amamre muo no ba bi ya dadi room ba free owura Charles Kwadwo fosu ye pa akoso honom no enka this year ti se ye free mu a ke bo se ye bo pa akoso hina manne se nana wodi hia na da fam yo nanam so hono mo ate na sanka awura manhia eso o mo se betonne abusuapani kofi usupa akoso hene wo mo na mane se daddy room ba wu eti pa akoso hene te wo twai ye bebo mamane abusuapani fichu eti wo mo se abusuapani anwe ya ne aye we obetena nchen ama ma de aye no aye wo de enkwa homa so na yensantweni ene rumba nsemi etofem no wafa busumuru shonke ewa homa so busumure ebie boko die ya menadum ya wo de aboyemu yeso hanaye Ashanti New Media Association Ashanti New Media ya na de tabona to abusuapani so ko no aba Ashanti New Media Ashanti New Media Association mo vloggers no anasa mo bloggers Kumi and na your bloggers, your TikTokers, your vloggers, and your content creators. Hey, you to aso na ye chechire mu hanu Kumi abrepa vloggers ne bloggers no into there to aso my vloggers ne your mo mutwa video no eko YouTube no na bloggers won hu you send nimre o mu bloggers no ye na ye kire ebeto website so no yo to asoma ye da se no nchire mu na asempa no edapono so no ena mabunu ise de yen ababunu no se omobo fuyi pa adaya besi ene abusuapani kofi owusu entimi mfa enidi ema ye pakoso ehene ense ne se eye ne dehie dade lumba wato eti ene mabunu na ba se omoba court for aba maba nyina ne se omo ne abusuapani ebihia empuni mpu na omabusa no adekronti abesi ne onkanche pakoso ehene se eye dade lumba efrim ena afri so de omo se hwehwe so ne se emuno yemesi no eye pakoso. Hello busumuru ebi mbacho da ho kakra na asa wa homanu etwetwasi eti omo hu abusuapani bisa no ode anu yi ama won ne ana uha abusuapani security intel no ye perfect because ene abusuapani ba no or the police escort ene bae eti na uha wati bibi se bia bibi se betimi esi to the police escort to asoma me a to the escort no be wura mu nti ono no be wura mu nati ansa na mabunu no e ba be se me no kasa sesia no mabunu no gu e wo abonten a omo twen se ene cross examination no be ko na wiye na afi ya hede omo pese omo kobusa abusuapani ene anu yi a abusuapani e de be ma omo
Eyo na kwoto asetena no anka se free juada betonne wonim se sane na awotwe ma yete ase se na awotwe ye enu akosi asewa ne nkrofo egina adaka mu ene wo so obo wonkro ene fie na chese omode ba awieye de na asie ene teacher Safo Kantanka ono so kama me akosi asewa adansifo no ho but ene no nigimade obedi ni se obekire asante ekwan fa so awaresem eti ono ni free ho na witnesses mi no a omo so ejinam ama Priscilla Ofori a odobroni no omo so ejinam ama lawyer Kusi across exam omo na abusuapani Kofi Wusu so witness baako a ebia se brebe ma ono so bejinamu ene anase obejinamu nyame adoma adwada enti na chese won hihye yemu no enne enkwa wieye de se adansefo na wieo so omo wieye o ebo se nu akosi asewa ni nkurobo no ba wieye ne sapepepe sisi ameno kasa teacher Safo Kantanka a oye the last witness for mami akosi asewa no ono na oginamu obia ansa na odobroni so witnesses mienu omo so across exam omo ene na Monday abusuapani Kofi Wusu so witness baako na ono so across exam na edabnada no atemu no atofom eyo na chesa kakakre bi na ne ebesi anya asi eti ma memfa ensia na magbunu no omokọ dabi omo ha se omo twen se bewie bibia na omo abusuapani de ompese omo busa no yo busumuru miemfa nsia ne aka nwumre ne Kasiebo mu yato aso abusua busumuru Shonkinson ene wate ne nka no amane boyi wode frimu ewo Kumase High Court ene ne ekoso wo nti video a wo hwe no emabunu na agboko ja dendenden se ayi ati seye ena chese ye be ye a be papa akosofo mo sei ye be ye ne se o ye de fanche eti ne besie ye de beba yemkro na Facebook ebi aba sane ye da ye no no YouTube Facebook kwaku ebi aba omanfo adwenkyere yi omode aba kwadwo apenten de yi ode aba wose mehwemu Toronto Canada Edem Ontario na hwie ba ame wose Samuel Abuaje yire no wose montumfu turo ngu Ghana fo ani setie bia de ne ne wose kwaso Kofi Parliamentary bia ba wose news ne dem agona bobi kuma apa edemu a mehwemo na nana ababio wose mampani mama yesre no bridge ye wo Afram Plains no wose mpanimfo meye no omo ho kire omo papa wo Afram Plains ne mpotemu wopon prosper wose Adom news no edem asante mampon nyinapon wose ba edem na wanini nua ye frɛ no duabia NDC womo etie kwaku agoma wose news no edamu kwaku agoma so de ye ode aba na kwaku nim se ene opani Russell opani na ye na woda 75 okobi 75 who say wo wadaje ti ye fidie yi ho o jaman a wo tese wo ba Ghana say wo ba Ghana wo ti ye fidie ho 75 no testes ano 75 75 nani ada wo adwuma wani ye di agro no so e wanya kwada happy birthday Kasiebo fama no ti opani Nyankopon hira wo emfie nyame de ma no watwam enum abetoso oma bebre meka ho onye okokuru yenkwa emein na yi set owusu message awori aba wasi abusuapanyi na eja wusu samre wabre wutum ze abusuapanyi onyakora ko beja ato no wadwene no ai wasi samre de afono no na so no aka se papa pani mwahye no rasta rege asa atutu ne din tu park wabre bebre kra mo metimi awomo bebre metimi awomo ne de koto obeje no hoje na yenkwa enim ne yakwa enim ane egbo wura amanyose mo ampipia amanyoko ni mu se bedwako wo mo na ebehwe abato so enche bia no wokwa akoto obanyame pa January bosumi ni mu awoto aba no ayi frankatu ne a wo behi franka papapao edi ama wo mo na afei abato ebekomu foforo no ai wo no na ekwa akogina wo mani mo tibrekese na ngasa akopiritu media mo wo mo na bedwako ayapa wo mo no panyimpa wada no yedwo wo se wusu adodo na afre no dwo wise ya wo amu dia betu dwa ya se efre bibi prozi
project rase ya to aba obitimi ka say media meti pai me mikoko aba wa ho ntimi nante anase bia metu kwan ntino me pa wo bi no akwakosi manaisan sentifu ni wa apejafo ani mu nko achirimrase ya ne ekono wo mo se da binya de wo bagia atumu na agi atumu kina eti se odi won kra time a wo ba na wo ba beto ba se wa ma meto ba na ne wanka san konkonko fatini be so ne na wala se obi mra meto ma wo a enya de beba so na asem yi ena akofie mu Dr. Mahmoud Bawumia akachia panyina wotu franka edema pipia manyokuo afrese abatuo ni mu ano sa ma panyina abadi akire panyina wono ne to nkrade ma wo Dennis Miracle aboajo de aba betu dwa wo se asem na mpanyufo kana de wo modwunu ho wo ntiase no wo ntiase wo monwene ho eno pa ho asem ba ko a na abeto dwa aye kasa bebre efa proxy voting ne se wo a wo so to aba no se unya homa ana bibi su kwanti obi foforo metomaw yetie nsemo nkofo wo kanyina yetie adwenkyira horo ye nyina ya no akobenkrom se sabato we homa asem se eho beda ho fan se obi abehu se muda ho esise bi ama baabia no de committee na Canada no eno ana ejina se emma kwan ma obi antomo obi foforo enti wapanyina abatu awore so ama MPP amanyoko no Jose Usujo Wise nene ne yakoya yokotie na asemwe na Miracle aboaje se asemwe de wo mutimi nyintum. He's on the view say Odom political party party nem run here the ejuma ono no he is not against party ne hye so what he is for and say ekwembi e befa so a party ni bia on kwan so beto aba no say nipa no to aba na yem fra ne man to akwemu a ebesisi nipa no an kwan a entimi man to aba party elections committee and presidential elections committee decision no ye fi say enye progressive enough e ka say enye progressive enough ade e kan say ye no ma e ma ke bi nkebi no kwa nanim rather than say etwe ne kwa echi wo hwe yankasa ye mambro pon ye de elections o my way more proxy voting a very simple thing no enya de bia ye gidigidi bia enya de bia panyina woto nkra edema kane mampanyini abadi akire a wono tu franka edema pipi amanyuko afrese abato animu Dr. Mahmoud Bawumia ena atrese wo kasa na Dennis Miracle aboaje na nyina da emu no MPP amanyuko ni dimu ye ne mpanyufo ahodo bi etwetwe nkomo emu wo nso ekasa de fansem na ukopie mu MPP amanyuko ni mu a chairman ye wono na Finland wada no ye friend Elder James Makion wono so say na die ba asem kra na ebobo ba wa amanyuko yi mu against the ban on drugs, As a matter of fact, meeting in all meetings that we have had relating to this president, I remember me chair that meeting at the Eastern Branches caucus level. So I have full knowledge of what is happening. Dear Kosono, it is sad that a party like MPP may take this route. And Noah, it is chairman of the election committee, Honorable Joe Wise, say, position on one hour saying on the 6th November, they maintain that position. There will be no progress. And he made this comment in reference to petitions that and I say petition about my petition. The point in it is, I want to make this point is Honorable Joe Wise and the committee have no locus in responding to our petition. Opanyina ekotie ni ukopie mu Finland wano ena MPP amanyuko no etitene ne awoda woma no Elder James Makion no na atreso wode nsem atudwa na ni nyina da emu no Belgium branch so opanyina SD woduro dodo na friend rank member wano ne panyimpo a wono so hwetwotwo mo nsem so wode ma wo mo no se wabus mo pese no tan no kire no chiwade asem ne koba yeyi wo mo nka asem obi anto aba etu de aso wa amana na ntimi magana na nto aba eno no so obi ansi wo kwan ho ena na ase so yare na ntimi ma meto aba enye se bia waba ena aba yese ma wonto we di akwanya ne ho ma wo ne wantimi ama enti wei se badwakuo ne kan wo mudika. Let's make it clear say so far as our occupy position be dada eno no wanya saa tu ni to koto aba ana ukuta position bi ade koto aba no eno na ma wanya saa eye akwanya nse wo koto aba ko yi ni obedi weni kasa disenfranchise is not accepted. Why they see for who kwai? Let me make my argument. Why they see for who kwai? But so over the watch committee no almost see eye Macron who kwai say ma na Macron na see no who kwai say me ye adwuma of Finland me hwe me yire ne me ma etimi ntimi nya ho emma akwanya na party ni dia ma me kura me ntimi ma aye wono na wo see no who kwai etimi ma ye ma en command nkoye to say election committee no and as a party no mpanifo bi si obi ho kwan eya wo na wo si ho kwan say wo ma if say bibi ehu ya film
Opanyina ekwotie ni ye frɛ no SD Odurodo na frɛ no ranking member Belgium LPP amanyoko no ona ne chọchọfo opanyina wada no sumfo dɔso a woye ni nyina etise wa ma na ese wankasa nkonkonkonye obi na wa disenfranchise wo bia so no disenfranchisement nensem eno no eni abusua yentro Kasiebo iso na yenko akwantemponsemu ika kwantemponsemu a wunim so free nkran ye kokumase sesei ekwaye a enka drobani a wase wotwini nya drobafo no so obi a wo se ne otwini kayo obi te kayi mu no okwa a wono ne de no otwini hwi kwantembra ntem ene obi so wo hono mo a omo edu ti janhye a otimhwe ha no ahwe ha no asa behwe na chi no akohwe ni nchem no ogina hwa wo mo so kakra ye bedu ka wache kora no eno hwere nan ka wo so odu asante mantem na sei go suro ye bekyere boa ma wadu wu asu komirika se wo bowa no hwere na ade kwaye bejo tata ekwaye a enye kwa afunti na anu soafo a wo hwe o mayi sikasem so akwumasika mpanimfo de beye adwuma afimpinu ane aduonu nsiamu no obeda na die se kumasi ene ngrai kwantimpo yi no sesei wo mu beye abefo kwa bia ye frɛ no expressway wo wuni expressway ni nkyire mu nie expressway ne ye kwaye a kyerɛ se droba ni nam so a emirika nyamirika ekokum nipa emirika wo kwa wobi metwintwa wanam ma wo mabubo break rofrofu bia ena go suro so metwintwa wanam etu nam so a eye hwew na wo na wo kro na expressway no hwew na akro no nkyire mu no na sa kwayi ena so afo ekire se afimpinu ane aduonu ensiam wo no wo de aso be bofom na kwayi wayi ni se yopo ama omanfo yo nam so wo ho atumi atowon enti yati ye ne yesi ni nipa nam so yi adrobafo amonam kwayi so yi Ghana fo amonam so yi atadwe mate denne asem ni o na omo ankasa num ton wo mo de ehunsem bia baye ebisi o so afo yi asem a wo kan na ede ebiso se tua wo hei enye din o na awie ni yesi katwem a ena eden wo de enti abaso body e ba ne ne ewo mu e. The Speaker, if you look at the cover page of this year's budget, you can see a clear Photoshop of a certain express road that the minister spoke about, that he was going to construct an express road to Kumasi. The Speaker, what is the crime of the people of this country? Bema droba for no ye ho betoye and accident be so isi no so ano beba form kakra and afi o sai so ye so a o ya onyi ba bi ma ya droba for no be fa ho ase de be ya traffic intimacy na afi bia koyi a na afi obi a ho ato no aba ho beto no droba for ho beto no ye ka ura for so omo mbo to omo. If Ghanaians move from Kumasi to Accra for businesses and then other activities, so I believe that when these rules are properly done, it will prevent these accidents that normally occur on the roads here. Abusia, where you are drop for your mom for your nam so no say say we dear asem papa se so for no kan say nan company for betumi ayo pa say ya wie dia ene nan ka asem papa na go suro bebrebe o manfo asum adwo eti wei ukọ ba bi ti say VIP station wono mo ye kapa say kai firi nkran ye kokuma se a e wono na metwim ti ode no no na asemi wan say bi bose no emra hye badwani ma o manfo ye o wo ka AKUA central eno onso di tudwa say ho ni enti bi danie wo se wei we kura de nkanya sabre na sadie we ya huhia na ne enti a wo ka ni say ye no wono ankyere mu e. The Speaker, if you look at the cover page of this year's budget, you can see a clear Photoshop of a certain express road that the minister spoke about, that he was going to construct an express road to Kumasi. The Speaker, what is the crime of the people of this country, especially those of us who ply that road to our villages, especially from Accra to Paga and to Boko? For 8 years, from 2009 to 2016, not a single kilometer of road was added by the NDC government. Yes. You come into government again, and instead of you prioritizing with the completion of the dualization of the Accra-Kumasi road,
You are telling us that you are going to construct an express road. From which funds? It's a complete misplaced priority. Abusia waka kwe central mrashebedwani na wonmonyan for boama en wo kire mo se ade no waba ye kwaye ampanimfo ye wo mo se wo mo ye kwaye nta echinka be se num nam ha kokumase na num nam ha firi kumase ba no obi ye kone ba bia no wo hono mo ampanimfo ye ejunka ba ye tu eno so na sa be fabro fofoforo se expressway se sa kwa no de onam so ahwew no waduru no waduru ne kwanta no omo ye no ka toa so anka enuru asem no wo kan ne nso wokwa santimantemu aswafo ye wo Dr. Franka Mwakohene se adepa na ebeyi wase wedi ayo mu obi a mo nwumra hyebedwafo no wo monye sa ensemintum na nya dwuma akani kumase distance a woman no about 4 hours plus no any manema wo kwan so no we need all the help that you with me our bridges are time we are saying a very conducive road infrastructure bit my link this to cities and we receive it with a very warm heart and Nakoponshia president say what that just ante my home no other dream Ghana home now wo di juma we e dia boy but MP say wo Ashanti radio for tememo bia fana no kasa bu system ni bi but we say MP na o ka ho asem no e wo o ka kwi central o say and to no de onim o hawa ye namu e wo Ashanti region especially when the movie between Accra to Ashanti region. And see, I am say, me MP say wa Ashanti region, both MPP and this will be ankan. Obi a fana no ntum. Obi odina no betum bia no nipa ko nim say ene omambo na ebia se wa machia on besom do mo bo man. The Midday say president indicate huge commitment say already program I also with construction of Accra to Machi highway no. It is still ongoing. Say that you bia no ya diatum ya ta president onye ni yemaye ayo abusianti asantemantem soafo Dr. Franka Mwakohene na chese wode atwadwom yi se ebinum rekeka se ekwa no expressway meyenye jayo menka bio jayo oso ye emrahebedwana wa asantemantem dia enka bi da se kwa no ma wo mu meye na expressway jai enka bi yenkoe yanko yanim yako amanse central na okopie mu ho a womanfo a wotufam wagudie twatwapo mu small scale miners association panyimpa wadano Alex kofijima na ekasa yi wase nai mosufo subamboni bi wo mo so sema bayasmu makuntia galamsefo wo amunya hu afidie mu munu ntum excavator say mutu galamse no mdremka no mo tata mu wo mu wie ya no masa ahim no ma ade aka wo mu kiremu a wo mo se suba na enye papa nto mo no mu ntwa so panyini juma kiremu a wase fidie ni bi wo wa bulldozer heavy equipment acha said wo mo de ya ne se bia wo bi kura na aba bebo amana wo bo amana ni wie ye wadidi asase ni mo wie wagya ho kwa ya amana donko adane wo wumra wo so wo mo kata so san fidie no de be kata so na mo so ba wo se ya chim fidie no wo mu ya no matwa agya tum se wom eno no panyini jima se wo srema panyini wanche na mosufuo ne ntena se wontu wo mufuo tom na sa suba no wo nyai so obi ye adwuma for mining na se okofa dozer ko site na sojafo okona se mining no ya wie na dozers wo kata so na ma kwahye no so asase no so kata ne ade aban ni abere se adwuma na ye no ye hwe se ye bekata asase no enche bia be 2-3 days ni asojafo bi abawura bo ase airport kwa so akwahye engine any dozer ba engine ni bosuo said ye be ya dozer no epia na tie ni kogumu a afidie ni nkabne ni dozer no so kuta dozer no so asase no so a wo pia na tie e de kata asase Sabi ayasa se kata. It is a soldier ni cooperation near say. Aye galamse sensem to wakotosi obi kata asase so kra was hye dia. Na say nyame anum nukro ne nkoyie mayen small scale miners. Eni ayetie ye wopanyina friends Allen Kofijima small scale miners omonkabo mukwa wa Manchester Central wona ne panyimpa wada no eni ayenchi simu e Kasiebo madawro mane amode aba wompotemu a wo ne enkoyie ebi no manfo agebiri se ya sedabi yetie bi yeso ye hawnie na na ye behyasie afriepo ye mantamasuom wona abam kade ekwasuom kwa no a wode hye ba akoyi wo honom samowusu aka rapture chese kwayi ye kan Ghana na mekwanyo o se headquarters assume kade kwai
asabam kwa no enya na ma ne boy odi aba no yentie wose sese kai ye friend se kai betimi afa sa kwa no so akoya abobo ya nko a be ma na semni etietiam hwe asium kwan o ka kwan we kwa asium ha ye abam ese o de ka nam ha ese manhu adum ni se pa mo saka video ya mo mo hwe kwan ma heti kedi subi ebesin ko asium kwan ni ye bako ke amra we ahu ni si manhu pa o manhu na hu ni san he ka kwan asuo kwan fi abam ekwa asuo na ka kwan na ye wahu ka kwan no ese ayese manhu he ese o de ka fa ha no ma nti wu hwa ka sa yehie mu nyina ye ka dada nko because o de ka be fa kwan osu a na ese o ka no unya ntototo kwan na sei kra he kwan na ese moto fo na ti fa kwan so kakra o pe enye hanko a o kwan na sei saa de kosi asuo adum ni se pa mo cho ye frame rapture mo saka video ya yesre mo amon kan wa sema ye wa pa mo cho pa me da wase ayo rapture video no aba na kwan no so de wo hwa ene na edise rapture ni abra wo gugum kagum kwan no ye kwafo ekwan no ekwafo ehu asem wan wo kan ba Facebook YouTube a ensu eta kwan mfimfini no se kai no tom sa kai nketenkete aba veti fo ibi kotom dia ene obe veti osesi a wo hwe ntimpie twon wo bekam ekwan no da honom no na yemra twoko ha ya nkran na chese yadu twoko na wo de hia bi so ewo twoko wo se obi ya hyeda tini fie o obi tini fie ne gwata munhia a wo yo no enwa na de se wontwa monche bonka ma ne mfam wobem na dwie koguo manfo so asetena yatimo no wase nsuo to a wo mo wo ho no mo obi a nya ne ho twabre ono anka na semwe ya video we yo to kotsene yan kota we ya ka Umunyeda ya ka assemblyman empizina omunye teke ni na yeni Eye twoko asem enie na wuti dede nu a na ewo mu ansuo to ene oba no timi ko gina nsuo num se metwa video nu wo nsuo num eti wo gina nsuo num se nsuo no tosa no ena gota no aye ma na ebuba mu fie wo num nti watie si nsuo num egina nsuo nu wo twa video no ma yen ene waka no emra hye badwani a wo twoko mra hye badwani a twoko hye wase twoko fo na o se twoko maami sa mpotemu ho no mo ena wei ekoso gota baako etimunum na mo meboa won na PSC global PSC global ehode no yuada yede mu amane bo ebebenti na de emfansia na yemfa Facebook YouTube ma menkai wo sese wo so wo bia pesa ode ba ene ye wo Kasiebo wo bia number ne ye 053 102 9792 me bobiem 053 102 amoni say there be 053 1029 792 me ka 102 na hwe ya na hera eti machichem Thomas Boaten was Ghana fo wu amamu yi mu ena we so de ayi ode abaya back o say happy birthday nkoma Patrick Brobe wo awutu breku MPP constituency coordinator ba kono no ena Steve Ford was say Steve Ford onyumi de mentimi anto Francis say ya was say ensuo na etigum sa no ne we de omawu William Akwa was say chese se mampani ni ho a hope no asa awrehemu ni gidie ni ba bia e attend to yemfancy sa
Na wana ven 10-2 no. Na dem. Ada o de 10-2. Me na mabobon no masesi anam koka 10-2 nti wo de betumi. E nam se 10-2 yem fancy. Na no pewe mi din no. Ah, na dem abodi. Me se na me ka 10-2. Enti 10-2 no so de beka mi din. E na me so maka 10-2. Efri bram no ka nu so ama mi din dodo sei. Dabi, we yasam. Wa kuya kokuro wom. Ene wo de 10-2 so beka ho. Dabi mamfa kokuro na. Wo ka 10-2. E na me so maka 10-2. Eno chese me. Enti una wo fa 10-2 na ade ma me. Emu de he na ope. Menye. 10-2 de menye. Yango YouTube. For me ajeja omode aba. Ai was it 2025. Some do na akoso some do na akoso na. We ye poji dia wode e ba esanso na kodwa penten. Eso se me remo live Kasiebo is tasty was it Toronto. Ontario Canada ho eno de free ba. Was it? AKUA Toronto. Nani aka Toronto po na ko ba bia kwaku we Virginia wa ho kamenka Virginia di nanka minyimi hu frim ai na o de ye fesi ana obibi kan Alima Samira osimiti mu masre wu Felix Osafo o se akue ama saman onyansana kwai no enye o nti mu kan mo fanka ho maye Canada nkroma so se ababio na Helen so de yode aba Helen Adinoki de yode aba o se medomododo yeso yedo sa kwasi pambo o se ekwaku na de wawie ye o de awowo ho wan ena de nyina na de awo ho minu nyina re o se ko fidi a de aba wo se ya montan ko na mama nije wo wi asinipa wo wie no sa de asoso o se den I like your fight pa keep it up yenko ebere no aso yenka no agia sorry me yenka no agia azi agru hede wati yenko Obidombie adu Kumi ewe mene AKUA BOAKYEWAA YIADOM JP yen eni abeso mo bombedia squad na de munu kum ne boy chidom boy adonten sanso na woku wono so production team wodi ani momafo wadom Kasiebo dem ye momo na se ampofo je eyesamufo na mata akwakrense eyesamufo panyimpa na yesori so isa unze nana kwata achi hoyi me peja mitia era manito na pampem and I'm say ebi de biachi I fuchnie sanity je kwa rasta ye odi tui isen kambe you ano na sorry ko kambe you ano na aka say ebi de biachi no na meja wo ebi de biachi I meme de anya hekwa kwa kuma ye nkoso na opani rasani e ma na happy birthday pani nyamishra wo onye okese happy birthday na mencha gamshin shoes gamshin shoes oni kwakuti oni kwakuti kama new town ho mo pata de pa nra Saturday na hye no Adom TV kwakuti san wadwuma wo bogum na ayi no cry for sample ayi daddy omo wa yi bi information center bi ho a chese dwom ho no na wo de asojafo ni apolisifoɔ a mo pempabo a we ye local mpabo a ye papa no we they say gamshin ne o ye no kwaku asojafo ni apolisifoɔ mpabo a na school for so ye no service school for ni nyina wo ye na AKB media ne yesu ko new town Edana homa biem na ne opompo Kasiebo state we betie by force wo hifa new town tema new town I domo I enti yesore ne akọ oku ana na dwudwu mu za wa monidin amabonidin aju udina mamonti na otwu mu za no ana na twu mu ba akọ na membo na so wabo oku ne ye etiwa ai je kona eja social media ode to ene fiada bibia twisi yadmo se ma munyina monitia ewie yi wonye yen o boja